The whole morning is catechism. Yanong catechism, importante kayo na, aron may power mo. Kamu na yung mag-deliverance sa inyong balay, kamu na yung mag-deliverance sa inyong mga masakiton. Karon gikan ko sa kanmaniko, doon ay lula ditong lisod lakaw, nagsungkod pa, kay kinasakitan ng yang tiil for 3 years. Honestly, usara may nagpa-schedule ako hilog, nanapok mga masakiton dito, pag abot nako, naaswat din taroy, nanapok ang mga masakiton. Usara may nagpa-schedule, 5 kabuk nagpahilog, no? So, wala magdakog extra nga, holy and exercise, ning blessed Eucharist. Pahan sa kinabuhi, magdakog extra. Kaya naman dyan, mag-extra nga mga masakito. Bawa sila magtukos ilang baryo, mga silingan yung masakiton, magtapok. O, ipakupisal ko na to. So, akong na-anwentron, 7 kabuk. Yan na ba schedule, 2 ra. No? Kaya nagtampok man dito pag abot na ako. So, paghuman sa Sacrament of Healing, Confession, Anointing of the Sick, Eucharist, and Deliverance, ningon si nanay, ayang edad mga 70, si nanay Juana, taga Caminiko, Valencia, Bohol. Si Juana, sa tinga niya, yala, no? Garong gikan pa ko dito. So, Father, hindi na sakit tunog. No? So, naglakaw-lakaw na siya, no? Siguro na naka-powerful ang prayer sa simbahan, ang sacramentals of the church. Kaya ang sacramentals are instituted by the church. Unsa ang sacramentals? Sacraments are instituted by Christ. Mas bugat siya. Kaya instituted by Christ Himself. Muna nga, layo na ng inyong mga amulets, layo na ng inyong mga orasyon, layo na ng inyong mga habak. Kaya kinsa may nag-institute sa inyong habak? Albularyo. Amulets are instituted by albularyo. Ang mga blessed sa mga albularyo, ilang sacramentals, doon na po sila yung sacramentals, instituted by albularyo. Not by the church, not by Christ. Kung sa sulti ni Kristo nga itong Nathaniel, mingon si Kristo, Nathaniel, nakita ko ikaw sa ilawom sa kahoyng igera. Kung mingon si Nathaniel, ikaw gayod ang anak sa Diyos. Ikaw gayod ang Mesiya nga among gipaabot. Kung mingon si Kristo, kung musunod ka kanako, Nathaniel, you can see greater than this. Kung sa gingon ni Kristo, you can see greater than this. Kung na-amaze mo sa inyong mga albularyo, kung inyong gisunod. Kung na-amaze mo sa mga habak yang gikas albularyo, ningon si Kristo niya, kung musunod mo nako, digli sa albularyo, you can see greater than this. Amen? Andam na ba mo musunod ni Kristo? Mo renounce sa inyong mga habak. Mo renounce sa inyong orasyon. Mo renounce sa mga not instituted by the church and not instituted by Christ. Nito may bago lang sa Kamigen, sa Mambahaw, si Father Ervin Simeni. Sakit ang iyang tiil. Yung lakaw niya pati yung sakita. Magmahin kunta siya, pero di niya kaya. Kay sakit kaayo ang iyang tiil. Kailan mo? Father Ervin Simeni, sa Kamigen, Mambahaw. Niya ako siya gigaan o deliverance kit. Sa Father, ako ni regalo nimo. I-bless ang mga sacramentals niya. All priests can bless the sacramentals. Only the priest can bless sacramentals. Okay? Yang i-bless ang tubig, yang i-bless ang asin, yang i-bless ang oil, tanan, cross middles. O yang gideliverance siyang kwarto. Yang gideliverance siyang sakit, pagkaugma. Yun siya, wow, amazing. Wa na sakit, bisan, gamay. Yun siya nga, kung may power na to ang mga pari about sa sacramentals, Father, daghantang matabangan. Mismo ako, nakaingon, wow, amazing. Father, kung musugot ang mong arsobispo, dapiton ka na mo sunod, tanang pari na sa Archdiocese sa Cagayan, makadungog sa imong to. To empower the priest. Amen? O kung sundo na tong paagi ni Kristo, ayaw mo kalimot, you can see greater than this. Andam na mo, makakita mo glabaw pa ni ini. Andam na mo? Inay mong tapan, ganahan ka makakita glabaw pa ni ini. Let us follow Jesus through the ways of the church. Yan ang maminaw ta sa simbahan, magtuon ta sa Catechism of the Catholic Church. Nga naman, kay mauna ang kamatuuran. O no Timoteo 3:15, ang simbahan mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuuran. Unsa ang simbahan? Haligi ug sukaranan sa kamatuuran. Mao ni requirement aron makahimo og deliverance sa inyong balay, sa inyong masakiton. Unsa requirement? Una, nabunyagan mo sa pari. Nabunyagan na mo. Mari jud nagbunyag. Ikaduha, nakumpirmahan mo. Ikatulo, nangumpisal mo. Ikaupat, nagsigi mog simba, dawat sa lawas ni Kristo. Nga kung nag-ipon-ipon mo, magpakasal mo sa pari. Kung nang lima, you can do deliverance to your house and you can do deliverance to your family circle. Kunya ato pong i-observe ang cares. Kung saan yung cares, confession, mo nang magpakumpisal ko karon, adoration, mo nang mag-expose ko karon sa Blessed Sacrament. Kamong tanan, kamong naan diri sa sulod, ay na mo gawas. Kanang naas gawas ay mong sulod. Ano na mo, kay mo gawas ko. Ako mo i-bless tagsa-tagsa. Nya, kung mahimo ang luhod mo, nya, hunghungin niyo si Kristo, unsa inyong pangayoon. I-bless mo na ko samtang mulabay ko sa inyong tungod. Uban na to si Kristo karon. Ayaw mo sa sacramentals kanang inyong oil ato i-bless karon. How much more sa bread of life? Kanang bread of life kanang ostias, nga nakonsagrahan sa pari, dili na siya ordinaryo nga sacramentals, but it is the real Christ. Si Kristo na nga.
Unya tapulan ta mo duol niya. Ang atong Blessed Sacrament, Adoration Chapel way sud. Kay busy ta. Karong adlaw ayaw ayaw itugot basta makalabay mo sa inyong simbahan kung white Adoration Chapel, luhod lang mo ito ba nga tabernacle si Kristo na. Oh. Kung ganahan mo duol ako, Father, ganahan ko musulti sa inyong problema. Ato niya. Lapaw pa to nako. Uy. Ganahan gani mo magpa-picture no. Samot na si Kristo na. Wala jud kay kumingking ana. Si Kristo na. No? Munang akong expose si Kristo karon, kamong nasa gawas ay namugsod kay mulibot ko kay magbenediksyon ta karon. Ako i-share ninyo si Kristo, the real Christ, no? Karon. Amen. So una nagtuko gamay karon nya. Gamay ra akong tukron. Nya, follow and subscribe ato YouTube channel. Okay? Kay daghan kay mo makatuunan dito. So karon nag-live sa ko, do na experiences nato kagahapon, akong gi-share, no? Kaganina. Unya, empower jud ta mo kay di man namo kaya kamirang, no? Pero pasensya na mo sa lugar nato, kay gamay, ano sila dako naman ni pero nidaghan man mo. Pero na ni-donate na to 1 hectare. It is donated to the Diocese of Tagbilaran. 1 hectare. For the permanent office. Di ta ka develop sa lugar, ano man, dili man natuan, nag-abang na ta din Okay? Nya kung grabe yung grasya sa Ginoo, pwede mo share sa ministry. Nya kung apiki mo, yampo rami, no? O nya kung wajutan mo avail sa mga sacramentals, dulan yung nanay kay ang yung pag-anhi din wala pa jamo pa jud, no? Naglakaw rin tabi pa der, no? Pero di mi ka avail sa mga sacramentals. Dol mo na ili kato mga wala pa jamo pa jud, no? Kay nag-bless kog sacramentals para ninyo. Katong wala jamo jud. Okay? Kunya kung nag-ani mo bugas dito, pwede mo mag-offer isang kilong bugas, no, para sa ministry, no. Kaya itong ministry na sila diri, la family na pod uban diri. So kung nag-ani mo, sarap ko ka kilo nga bugas, no. Yang mo dawat pod mi og PC. Yang tumoy kanding, no. Bitaw, kung wa mo'y kwarta yampo rami, no. Gikan sa inyong gugma. Yang wa kay kwarta, arin sa tatanan, hanay tatanan, katong unang naabot may una natong i-entertain. Amen. So uman yung confession, ang ting na to deliverance ninyo, niyo sulti niyo mga sakit dito. Kagahapon tulo akong gi-exercise, duha ang duha ang nag-react, no, na taga Samal, no, nag-react. O ang usa taga Mabini Bohol. Nya karon nagandaghan ron kay ako misa gahapon, alas 5, minuman ako misa nag-exercise ko tulo, pero duha ang nag-react. Ang usa ka Luis Ginoo. Wala kay yang gihungungan ang nanay na diri, yang gihungungan si Kristo, maulian ang tako anak. O nag-expose ko, mas tindot jud nga mo kato makaluhod pa, maka-genuflect mo. Kamo luluhod jud ato bangan ni Kristo kasi Kristo man na ang Ginoo man na, no? So expose ako una ko dinhi kamoy una era nas gawas era mugsod nasunod kamo dinhi nasunod kamo na gawas hantod mo libot ko aron makahikap mo makahawk ba mo sa ato Ginoo. Okay, excited mo? Si Kristo na ang inyo gani dinhi dis Father Darwin, si Kristo ato gianhi. Amen. Kay kung ako ra inyo gianhi mga fanatic mo basig kadugayad ani magtukod na tag senior mahimo na kong senior Aguila. Nya tong Osborne kina na may senior Aguila, senior uwak na lang ko. So mo nga let us avoid fanaticism. Authentic faith ang kinahanglan nato. Nya makaayo ninyo yung pagtuo sa mga ninanay ganina before mi ni ari diri. Alas 12:30 na ko nahuman og hilog. Dagandagan mi dito sa kubinto na ngaon mi na ni udto na 10 minutes ra nya ditso po diri. Kay ubay-ubay man ang naa dinhi karon. Unya magpakumpisal ta ha. Magpakumpisal ta. Nya aron paspas ato confession, direct to the point inyong kumpisal. Ang pinakadakong sa may unaha. Katong wow kayo. Hindi bitaw mo makita nako. Di man nakita sa Darwin kini. Sulti jud nako tanan. Unya kun ninyo isulti tanan, it is a great healing. Okay? Amen. So, nya doon na may seal of confession. Ang seal of confession, dili ka panabi ang pari sa imong sa agi kumpisal. Kay ngano doon ay seal of confession, dili gusto ang Ginoo nga iya kang pagkauwawan karon. Grabe no? Pinangga kita sa Ginoo. Muna nga, the more mo nasakit, the more mo musimba. Receive the body of Christ. Muning tulo ka sacrament. Sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and in the body of Christ. Layo ra ng habak ninyo. Inya kalawat ninyo, mingon bang pare, nihug na kasibot, wala. So wala, Father, ayaw kalawat. Mingon ang pare, dili. Muhu, na-entrance fee ang simbahan, wala. Wala, libre ra ang lawas ni Kristo. Inyong habak pila. Mahal kayo, si Kristo libre ra. May daw yung mga proceeds sa sacramentals inyong gi-avail, gitabang nato sa mga scholars. Doon na natay 43 ka scholars na tabangan anang mga sacramentals. Dugang ministry sa natabangan. Amen? O niya, nagtukod na ta sa atong permanent office. Takot na kaayo. Doon na dako nga chapel, mga 1 hectare man na. Nagtukod na ta, ongoing ang construction sa atong building. Nagtukod na ta una ang mga offices o ang chapel nga dako for catechism. Na makakomodate siya mga 5 to 600 ka mga tao. Unya, 100 man mo kapin, almost 200. Unya, magtukod sa tag-dormitory, mga kwarto, para sa mga lagyo in town. Kaya parang doon na sila kapulayan, makasave sila dako. So, maning project na to. Unya, dugang pa ni Ana, kining
mga deliverance room, mga exorcism room, mga itong tukuron. May problema kay dato ta, no? Bisag unsa na tong ano, problema na sa Ginoo, no? Mahuman ra na, no? Iya man na. No, it is the training ground po na sa mga pari, kay daghang pari karon nga nabuka. Daghan kinag-contact nako international yung mga pari kay magpatudlo sila sa ministry. So mahimo ng training ground ang maong permanent office, no? So willing kay kumutudlo man magsuri-suroy mi sa laing probinsya kay unsa may tuyo nato ana to empower the priest and to empower the people of God. Dito sa Naro Kawayanan katapusan na ni kay mag-bless ako sa inyong sacramentals. Dito sa Naro Kawayanan ang pari dito na sakit. Isla na siya. Munang ako siyang ginan si Father Cristan Briones. Ang yangan si Father Cristan Briones. Doon siya sakit, kita sakitan niyang likod. Dito na sa Manila, more than 200,000 na ang iyang gasto. Unya, nag-pain reliever na siya. Wa ka punawa ang sakit. Despite nga nag-pain reliever siya. Muna mingon ng doktor kay wa man siya mawa imong sakit. Sunod adlaw, morphine na. Na pinaka high doses na nga pain reliever. Kaya Father, mabalik po ko sa doktor kay morphine na ang iyang i-inject sa ako. Ingo Father, after sa kontok, receive the sacrament of healing. Kaya kitang pare, gi-underestimate nato ang gahom ni Kristo. Sa unsa man ang sacrament, kumpisal ka Father. Nya ihilog ta ka, unya sige na magkakalawat. Ako kang i-deliver sa imong likod. Sakit jud Father. Nya karong adlaw Father nga naa ka, wa ko mag-take og pain reliever. Okay. Human ako tok Father, ako kang gaan sa sacrament. So nangumpisal siya. Pag humagumpisal gi-anwent ako siya. Pag huwag-anwent siya, talikod Father, asa dapit ang sakit. Saka nang likod na ko Father. Akong giplasan og holy and exercise all, gi-deliverance nako. In the name of Jesus, spirit of illnesses, I command you, kanang prayer book, no? Kita tanando na ani. It's family. Isag usa na ani. Unya, ang nitabo makigsunan, pag humana kog deliverance siya, wow, wala lang sakit, Father. Ug hangtod karon, wa na mo balik ang sakit. Ato pagpakan na Ginoo. Og si Father Cristan Briones, ako jud gigandan ha. Di mo yung nagamagama si Father Darwin sa napat yung specific lugar sa Naro Kawayan. Insa Kawayan, insa nga from now on Father, I will be generous in administering the sacrament of healing to my parishioners because I am healed by this. No? How powerful is the priest? Yes. No? Ito pagpakat itong mga kaparian. So kung may power itong mga pari, no? Nagkatamatambangan. Kamu mismo makadeliverance mo sa inyong balay as long as inyong napaminaw itong mga kondisyones aron mo makadeliverance. Amen? So nalipay pa morong adlaw. Kinalipayan. No? So naman nakugtok, kunya mag-bless ko sa inyong sacramentals. After sa blessing, tanan ninyong sacramentals, handbook, oil, water, salt, holy and exercise sacramentals sana. O tanawan ninyo ang mga video nga akong ipang-post during exorcism. Wala ko ipakita ang noun nila to protect them. Kita mo mas mga ipang-post nako sa Facebook ang actual exorcism nila nga nang react sila sa prayer sa sacramentals of the church. So kung doon ay iharas ninyo nga family members, pwede mo maka-deliverance. Amen? As long as you practice cares. So sa to cares, confession, adoration, Eucharist, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals. So mag-bless ako sa inyong sacramentals. Ano mo sa inyong gilingkuran, ha? Ang inyong i-open, ang inyong ang inyong tubig. Ang inyong oil, ang inyong i-open. Paglingkod lang mo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge your evil, by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you, to Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness, with thou purified salt. For the health of believers, giving soundness of body and soul, to all who use you, in whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be reposed by him. We shall come to judge the living and the dead in the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine with goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with the touches of sprinkles be freed from uncleanness, and assault from evil spirit, through Christ our Lord. The blessing of water. You creature of water, I purge you evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels. May the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world before. O God, who for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious shine of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications, let its creatures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, let it cleanse and delivered from harm. Freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that were therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Sagulin yung salt ay yung tubig.
Let us pray. Author of invincible strength and King of terrible in power, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the neighboring enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and prison, we beseech you, Lord. Consider kindly the scripture of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease. Venomous terror be driven afar, but not the presence of the Holy Spirit be ever with us. As we implore your mercy through Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations, be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind, so he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world before. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please with regard for the blessed and hollow. This creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives, now ordain it within the sick, so that when the maid dwelling may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that as you use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all violence of the enemy, let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image, and redeemed versus blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent, through Christ our Lord. Ang inyong oil, holy and exorcised oil. The blessing of incense, candles, rosaries, Benedictine middles, Benedictine cross, Benedictine rings, bells, sacred images of the saints, sacred images of God, scapulars, novenas, and all your sacramentals, Bible. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the sacramentals in your hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Grant that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May the sacramentals mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm, reflected your free and people. That these sacramentals are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, may unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. These are blessed, made holy by the sprinkling of the holy water, and may this blessing remain for all the time. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Ang inyong sacramentals, holy and exorcised sacramentals. Okay? Ang holy, gamitan ninyo kada adlaw, ang holy water sprinkle ninyo sa inyong hitaanan. O niya, ang holy and exorcised oil, ikulos ninyo sa mga senses. I-deliverance ninyo ang inyong balay. I-renounce ninyo, sa ang deliverance na diha ang renouncement sa tanang consecration. Kaya magkaladhalad man ta sa una. So kung natibok pa ni malay, tibok pamilya, magkaiusa, powerful kaayo. Amen? Nya, masyak mo, kaya you can see greater than this. Okay? Dunay sakit di maayo man naman tutag doktor. Consult your doctor. Kaya dunay sakit nga natural. Pero dunay sakit nga gikas demonyo mo na maayo, no? Anya ma-amaze mo. Ready na mo ma-amaze? You can see greater than this. Kasi nagsulti na this Father Darwin, ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. So, anointing of senses bininyo. Human sa anointing of senses, kamong nasulod ay po magawas, ha? Human sa anointing of senses, mag-expose ta sa Blessed Sacrament, ha? Ang Ginoo na atong yung hungi siya sa imong ipangayo, okay? Ya kung makahimo pa mogluhod, pero di mo kaluhod ay na mogluhod, ha? Ato ra makahimo luhod. Kay the more ka magpaubos, the more ka matandog ang Ginoo. Okay? Amen. Nya sign nga nagpaubos ta kanang bisag mag-genuflect lang ta. Okay? Manindog ta. Tanan, kay mag-anointing of senses ta. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The Lord be with you. Hindi ko inyong ulo. You do I implore, Holy Father, Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world.
that they may show the way of truth and the knowledge of you, opening unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son and the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever through Christ our Lord. I sign you in the forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross mo sa inyong agtang. I sign you in the ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong dunggan. I sign you in the eyes that you may see the grandeur of God, ang inyong mga mata. I sign you on the nostril that you may perceive the sweet fragrance of Christ, inyong ilong. I sign you in the mouth that you may utter the words of life, inyong baba. I sign you in the chest that you may believe in God, inyong dughan. I sign you in the shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang inyong abaga. I sign you in the hands that you may work to glorify His holy name, ang inyong kamot. I sign you in the feet that you may walk in His ways, ang inyong tiil. I sign you in your whole being, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you believe forever and ever. Receive the salt of wisdom. Let be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kaon mo gamayng salt, ha? Kunyan, doon ay mo doon for anointing of senses. Okay? Yung human aning anointing of senses, magsugod ta dayon sa benediction, exposition of the Blessed Sacrament.